Tribal communities in the state of Tripura have for long practiced jhum or shifting cultivation, a traditional method where forests are slashed and burned to create land for agriculture. The destructive practice doesn't yield much income to farmers. Hence, to help create alternate source of income, farmers are being provided vocational training under the Indo-German Development Cooperation Project. We have a report. Jhum or shifting cultivation is an indigenous way of agriculture practices where the tribal farmers use the same land for a number of vegetation one after the other. This technique is mainly followed by the hilly tribes who don't possess much of the plain lands for extensive farming. Over the years, the tribal farmers of the state of Tripura have been involved in vigorous jhum or shifting cultivation where the farmers undergo difficult time as they shift to another virgin piece of land for cultivation. The process involves slashing and burning the plants, which is environmentally destructive and faulty land of practice causing damage to soil system. Jhum cultivation has led to the exploitation of jhumaiyas as there is no permanency in cultivation and yields very lesser income to them, which in turn become difficult for them to sustain life. Project পাইবার আগে আমি জুম কাল্টিভেশন করছে এখন বাগান করছে জুম বদলি করিয়া এখন বানানা সুপারি অরেঞ্জ মিক্স কি ভালো হইছে এখন মোটামুটি অর্ধেকটা ফল ধরছে অর্ধেকটা কিছু জোয়ান রয়েছে বালা আছে জুমে খুব কষ্ট আছে কাটতে লাগিয়া জ্বালাইতে লাগিয়া এটা এনভাইরনমেন্ট নষ্ট করিয়া এটা বাদ দিছে Realizing the plight of these poor farmers, the Tripura government is making all their efforts to shift the jhumiyas to permanent cultivators or mainstream professions. The Indo-German Development Cooperation Project was incepted in 2009 with the objective of improving the socio-economic status of the forest-dwelling communities, especially the shifting cultivators living in Dhalai and North Tripura districts, covering about 28,000 scheduled tribe, scheduled caste and other backward class households. The project is a bilateral cooperation between the Federal Republic of Germany and Government of Tripura. Recently, a national experience sharing workshop was held to felicitate the former jhum farmers who have been rehabilitated under IGTC project in Tripura. Around 1,200 ex-jhum farmers took part in the workshop who got permanently settled after undergoing vocational training on agri-hortiforestry, model plantation, fishery, nursery, broom making, mushroom, grocery shops, etc., thus diverting them away from their erstwhile shifting cultivation. আগে আমি কাজ করে জুমে কাজ করে জুমে কাজ করতে করতে আমি পরে রেশনের সুটে আমি ওয়াটমেন্ট করে পরে ওয়াটমেন্ট করিয়ে বাদ দিছে বাদ দিয়ে তারপরে আমি আছে দেশা হাম তারা দিছে বাগান সুপারি দিছে নারিকেল দিছে আম দিছে পেঁপে সব দিছে আমার পাট্টা জায়গা পাইছে হ্যাঁ ভালো হয়েছে Over 7,000 tribal Jhumia families have shifted to various professions by undergoing vocational training courses like beautician. Moreover, till now 4,000 tribal youths got self-employed after vocational training. আমি ক্লাস 11 এ পড়ি সালামা ক্লাস 12 স্কুলে আমার বাড়ি মেন্দি আর বাবা গৃহস্থী করেন আর আমি এখানে সালামা এখানে মানে পার্লার শিখতে এসেছি আমার পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে এখানে শিখি ইন্দো জার্মান থেকে কি লাভ হলো এখান থেকে শিখে স্যার যেহেতু পড়াশোনা করে তো এখনের দিনে চাকরি পাওয়া যায় না সেজন্য আমি এখানে মানে পার্লার শিখতে এসেছি In this way, the IGDC project started capacity development and training programs on participatory planning at village level and eventually shifted its focus towards capacity development of villagers through formation of self-help groups and training them on its objective, functionalities and financial management. It is worth mentioning that in the year 2006, the number of shifting cultivator families in the state stood at 27,477, but in the year 2016, this has come down to 8,168.